Beautiful and diverse, the very heart of Europe. Beautiful landscapes, multifaceted culture, unique folklore. Slovakia is no longer pursuing its beaten track. We are writing a different and modern story. A story about a forward-looking and inviting country that's able to attract talents and investments. Because it's ideas that are the biggest treasure in the modern world. If there is something we can be really proud of, it's the power of ideas. So let us introduce Slovakia to the outside world as a country where ideas are both born and turned into reality. Let us present a country of good ideas, because Slovakia is a good idea. Good idea, Slovakia. A simple, powerful idea being able to inspire the world as well as Slovaks themselves. Good Idea Slovakia is both the slogan and the brand of Slovakia at the same time. Multi-layered typography created by applying the typeface of the world-famous Slovak designer stands for the variety and richness of ideas. Good Idea Slovakia. Right, so that was a rather impressive opening. I think mine is going to be a bit more conventional, I'm afraid. Good morning, and welcome to this two-day conference on the transition to the green economy, which is hosted by the Slovak EU presidency. My name is Frederick Simon. I'm the editor and publisher of Euractiv.com in Brussels, and we are the media partners of this event together with our colleagues from Euractiv Slovakia here in Bratislava. It's quite an honor for us to be associated to this event, and so we'd like to express our gratitude to the Slovak presidency for providing this opportunity. Now, there were a number of other organizations involved in this conference, so let me quickly go through them. Organizing this event for us today is the Ministry of the Environment of the Slovak Republic and the Slovak Environmental Agency, which benefited from EU funding under the Horizon 2020 Research and Innovation Program. There are a number of conference partners, including Pedal Consulting, Motion Zone, an agency, the OECD, the European Environment Agency, the Norwegian Embassy, and the Norway Grants. There were a number of sponsors as well, and these are ICL, Burson Marsteller, Vinyl Plus, and Target. Now, a few housekeeping information, I should say. There is a simultaneous interpretation provided in English and Slovak. The Slovak minister, who will take the stage in a few minutes, will speak in Slovak. You've got all information about some of the side events in your welcome pack. You noticed probably that there was a drawing competition, for example, here on the side, and you'll be invited to vote for the best drawing of this competition. And to do this, you'll be using an online application called Slido. And so I will invite you now to pick up your smartphones. This is usually not recommended in conferences, but we're encouraging this today. So if you can please take your smartphones and go to the Slido website. So it's sli.do. And Wi-Fi is free. It's T2G if you're not registered on the Wi-Fi.
You go to Slido, and there you will see a test run that we're going to have. You have to also enter this hashtag T2GE to enter. And there will be a question asked to you, and that will be the test run. During the conference, some of the speakers will use this to try and sound out your opinion live on some of the questions that they will be asking. So these will be like snap opinion polls that you're invited to participate in. So while you're still busy logging in, maybe I can invite our first speaker to make the opening speech, and that Mr. Laszlo Solymoš, the Minister of Environment from Slovakia. Mr. Solymoš, please join us on stage. Dear Mr. Vice President, honorable ministers, honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen. It's my great honor to welcome you all in Bratislava at the most important international event organized by the Ministry of Environment under the Slovak presidency of the Council of the European Union. I am very pleased that more than 450 participants from 32 countries accepted my invitation. Such a big turnout sends a clear signal that we do care about our future and that of our children. Moreover, we do realize the urgency of finding solutions that will contribute to the transition of traditional economic model to a model that, in addition to securing a well-being of our citizens, does take into account the limits of our planet. Obviously, such a transition can be managed only with an active participation of all relevant partners. I am glad that the invitation to our conferences was accepted by the representatives of the European Union, the United Nations Environment Programme, the OECD, representatives of the European Bank of Reconstruction and Development, European Investment Bank, as well as representatives of civil society, business, investment companies, representatives of universities and research institutions, and last but not least, representative of cities and municipalities. Now, let me continue in Slovak. Teraz by som chcel pokračovať po slovensky. Ústrednou témou našej konferencie je prechod na zelené hospodárstvo. Definície toho, čo je zelená ekonomika, sa rôznia podľa priorít tej ktorej inštitúcie. Avšak väčšina z definícií sa zhodne na týchto troch základných cieľoch. Poprvé, zlepšenie efektivity využívania zdrojov, to je energie, vody a materiálových vstupov. Po druhé, zachovanie a posilnenie odolnosti ekosystémov a po tretie, posilnenie sociálnej súdržnosti a rovnoprávnosti spoločnosti. Výber témy konferencie bol prirodzenou a nevyhnutnou reakciou na aktuálnu globálnu krízu, ktorá súvisí s rapídnym nárastom populácie, nedostatkom prírodných zdrojov a súvisiacim rastom samozrejme ich cien, ubúdaním biodiverzity, zmenou klímy, ako aj mnohými ďalšími environmentálnymi problémami, ktorým musí naša spoločnosť čeliť. Našou ambíciou nie je prísť počas konferencie s ďalšou definíciou zelenej ekonomiky. Naopak, konferenciou sa snažíme vytvoriť priestor na širokú diskusiu o tom, ako využiť dôsledky finančnej a ekonomickej environmentálnej krízy v náš prospech a ako iniciovať novú éru transformácie hospodárstva na hospodárstvo, ktoré bude rešpektovať životné prostredie a sociálne aspekty rozvoja.
Hospodárstvo, ktoré bude vytvárať vhodné podmienky na zabezpečenie lepšej budúcnosti pre všetkých v súlade s víziou 7. Všeobecného environmentálneho akčného programu Európskej únie, a to dosiahnuť do roku 2050 dobrý život v rámci limitov našej planéty. Konferenciou chceme nadviazať aj na minulý rok, ktorý bol mimoriadne dôležitý z hľadiska medzinárodných úspechov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Medzi hlavné témy v medzinárodnej agende patrila diskusia o cieľoch udržateľného rozvoja a rozvojovej agende na obdobie po roku 2015. Tento proces pokračoval až do schválenia nového rámca pre rozvoj po roku 2015, premena nášho sveta, agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Na samite OSN v New Yorku v septembri 2015 prijaté ciele udržateľného rozvoja do roku 2030 s kľúčovým globálnym záväzkom zameraným na dosiahnutie trvalej udržateľnosti, pričom pozornosť je venovaná všetkým trom základným dimenziám udržateľného rozvoja: ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Druhým, nemenej dôležitým milníkom bolo prijatie Parížskej dohody, ktorá bude kľúčovým nástrojom v celosvetovom boji proti zmene klímy. Dohoda vytvára podmienky na prechod na nízkouhlíkové, zdrojovo efektívne hospodárstvo, čo si vyžaduje zásadné zmeny v technológiách, v energetike, v hospodárstve, v financiách, nastavení daňového systému a celej spoločnosti. Európska únia bola jedným z najdôležitejších aktérov v rokovaniach, ktoré priviedli k prijatiu globálnej agendy 2030, ako aj Parížskej dohody, a snaží sa byť lídrom v ich implementácii. Na európskej pôde pokladáme za veľmi dôležitý politický nástroj, prospievajúci transformácii na zelené hospodárstvo, program Európskej komisie Agenda pre zamestnanosť, rast, spravedlivosť a demokratickú zmenu, tzv. Junckerove priority. Tieto priority a s nimi súvisiacie finančné nástroje, predovšetkým Európsky fond pre strategické investície, vidíme ako jedný z najdôležitejších nástrojov s potenciálom výrazne akcelerovať prechod na zelené hospodárstvo prostredníctvom investícií podporujúcich vedu, výskum, rozvoj trhu s energiami a inovácie a environmentálna efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov. Samozrejme, verejné zdroje nebudú postačovať na naštartovanie naozajstnej zmeny nášho hospodárskeho modelu, môžu však zohrať dôležitú úlohu pri mobilizácii investícií medzinárodných finančných inštitúcií a penzijných a investičných fondov. V environmentálnej oblasti vidíme ako veľmi dôležitý 7. environmentálny akčný program, ktorý definuje ciele environmentálnej politiky Európskej únie do roku 2020 ako jeden z prvých politických dokumentov vôbec a už spomínanú víziu do roku 2050. V Európskej únii sa v súčasnosti živo diskutuje o balíku legislatívnych návrhov podporujúcich prechod na obehové hospodárstvo. Obehové hospodárstvo nechápem ako izolovanú sektorálnu záležitosť. Práve naopak vidím túto tému ako veľkú príležitosť na transformáciu nášho súčasného modelu, využívania zdrojov a jeden zo základných nástrojov podporujúcich transformáciu smerom k zelenému hospodárstvu. Dôležitosť, akú prikladáme obehovému hospodárstvu, dôrazňuje aj to, že sme obehové hospodárstvo zaradili medzi 4 hlavné priority nášho predsedníctva v Rade Európskej únii a je aj jednou hlavných priorít Ministerstva životného prostredia v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Prechod na zelenú ekonomiku si vyžaduje odvážne a vizionárske rozhodnutia. Budeme musieť zmeniť spôsob nášho myslenia a rozhodovania, začať brať v oveľa väčšej miere ohľad na dosah našich dnešných rozhodnutí na budúce generácie a zároveň hľadať inovatívne prístupy k riešeniu komplexných problémov, pred ktorými stojíme. V tejto súvislosti by som rád vyzdvihol dôležitú úlohu vedy,
výskumu a inovácií, ktoré majú potenciál priniesť niečo nové, prelomové technológie a riešenie nevyhnutné pre transformáciu nášho ekonomického systému. Na európskej úrovni máme k dispozícii niekoľko nástrojov podporujúcich investície do vedy, výskumu, medzinárodnej spolupráce a výmeny skúseností. Z nich najdôležitejším programom je Horizont 2020, aj vďaka ktorému sme mohli zísť na dnešnej konferencii. Napriek tomu, že v Európe je stále cítiť dosah finančnej a ekonomickej krízy, pociťujeme už prvé príznaky obnovenia ekonomiky. Práve preto by malo byť našou základnou prioritou zabezpečiť, aby toto zotavenie prešlo do rastu, ktorý je generovaný zeleným hospodárstvom, ktoré umožní kvalitný život v rámci limitov našej planéty. Pevne verím v tom, že doba sa mení k lepšiemu a nedávne skúsenosti nás naučili, že je najvyšší čas začať rešpektovať kapacitu našej planéty a správať sa zodpovedne aj vo vzťahu ku klíme, biodiverzite, ovzdušiu, pôde a vode. Naším zámerom pri príprave konferencie bolo vytvoriť miesto pre otvorenú diskusiu a výmenu názorov o rôznych aspektov prechodu na zelené hospodárstvo. Okrem samotných diskusí sme počas konferencií dali priestor mnohým sprievodným aktivitám. Či už je to detská súťaž Zelený svet, alebo fotografická súťaž Moje mesto, alebo panelové prezentácie príkladov inovatívnych firiem zo Slovenska, alebo propagácia aktivít a činnosť partnerov konferencie a zaujímavých slovenských startupov. Pri príprave programu konferencie sme spolupracovali s kolegami z Európskej komisie, z Európskej environmentálnej agentúry, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, zástupcami univerzít, zástupcami občianskej spoločnosti a samozrejme s mojimi kolegami z rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia. Program sme sa snažili zostaviť tak, aby sme vytvorili jednak platformu na diskusiu o úlohe verejných politík pri vytváraní priestoru pre inovácie podporujúce transformáciu a zároveň o možných finančných a investičných zdrojoch a prekážkach, ktoré nám bránia v prechode na zelené hospodárstvo. Tiež na vytvorenie priestoru na diskusiu o úlohe zástupcov rôznych skupín a stimuláciu ich spolupráce pri riešení výziev, ktoré pre nás kladie prechod na zelené hospodárstvo. Chceme umožniť tiež prezentáciu pozitívnych príkladov, ktorých je už v Európe a mimo Európy nespočetné množstvo a v neposlednom rade vyzdvihnúť príklady zo Slovenska a stredoeurópskeho priestoru, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre ostatné časti Európy. Našou celkovou ambíciou je identifikovať vhodné prístupy a nástroje a pokúsiť sa formulovať odporúčania, ktoré nám pomôžu akcelerovať prechod na zelené hospodárstvo od globálnej až po miestnu úroveň. Tak, ako potrebujeme dostať na jednu loď všetky sektory hospodárstva, nevyhnutné je tiež zapojenie odborníkov z rôznych oblastí, či už politikov centrálnej a lokálnej úrovne, zástupcov z biznisu a finančného sektora, akademikov, výskumné centrá a samozrejme občiansku spoločnosť. Som presvedčený, že našim spoločným cieľom je vytvorenie podmienok na postupný prechod na zelenú ekonomiku. Verím, že diskusie počas nadchádzajúcich 2 dní významne prispejú k hľadaniu riešení toho, ako čo najefektívnejšie zabezpečiť prechod na zelenú ekonomiku, ktorá rešpektuje limity nášho spoločného životného prostredia, ale zároveň vytvára aj priaznivé podmienky na kvalitný život a udržateľný ekonomický rozvoj. Záverom mi dovolte zaželať nám, aby výsledkom konferencie boli konkrétne odporúčania a závery,
ktoré budeme môcť spoločne aplikovať do praxe. Pevne dúfam, že po skončení konferencie si budeme spoločne môcť povedať, že naše rozhodnutie stráviť posledné 2 dni v Bratislave diskusiou o zelenom hospodárstve bola pre všetkých z nás good idea. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Scheumers. Let me now invite to the stage our next speaker for the opening speech. This is Ruxandra Dragea-Ackley from the European Commission's Research and Innovation Directorate. Mrs. Dragea-Ackley has just been appointed to a new role, so it's kind of a maiden speech for you. Yes, Please. thank you very much for the introduction. Excellencies, distinguished speakers and guests, indeed it is my first official conference after being appointed Deputy Director General in DG Research and Innovation, so thank you very much for inviting me. It is a distinguished pleasure to be here. And to be here at this event dedicated to the transition to the green economy, which is organized by the Slovak presidency. Our vision of a greener Europe is one where stakeholders work together in a systemic approach to create, develop, and implement new models of production, distribution, and use that respond to the needs and expectations of the citizens, are resource efficient, and importantly, generate jobs and growth in Europe. Research and innovation are crucial to making this transition happen. As I'm a researcher at heart, I can quote researchers, and I'm going to start with Albert Einstein, which once said, "To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science." Only so we will tackle the environmental threats we are now facing and open the way to economic opportunities while improving people's lives. The environmental sector has proven particularly promising in terms of growth and employment in Europe. From Eurostat figures in June 2016, employment in EU's environment economy rose from 2.8 million full-time equivalents in the year 2000 to 4.2 million full-time equivalents in 2013, from which respectively electricity, gas, water supply, and waste management represented approximately 1.4 million. Followed by construction, services, mining, etc. Europe is thus a champion of sustainable development in international decision-making fora, knowledge-sharing platform, as well as technology development. The overarching objective, in line with the strategic priorities of Europe 2020, the EU's growth strategy for the current decade, is to transform the EU into a smart, sustainable, and inclusive economy. It is too early to speculate about after 2020, 2030, or 2050, but I would be surprised if due consideration were not given to the United Nations Global Sustainable Development Goals and to the 2015 COP21 agreement, now ratified, as you know, by 26 states, including quite recently the United States and China, which these particular agreements prioritize sustainability and move research and innovation up in the political agenda. Horizon 2020, the European Programme for Research and Innovation, exactly responds to these goals while aiming at securing Europe's global competitiveness. At least 60% of the program's total funding
is expected for projects linked directly or indirectly to sustainable development, and at least 35% in climate-relation actions. So researchers, for those who are here today in the room, beware. In addition to probably what you know, the funding under the Life Plus program dedicated to issues of environment and eco-innovation, Horizon 2020 has attributed over 650 million euros to the circular economy for the period of 2016-2017. So we are looking forward to your very high quality proposals to be submitted to our programs. Such tremendous challenges required the societal challenge climate action, environment, resource efficiency, and raw materials to undergo a strategic transition from spending in research to only understand problems to investing in innovation and solutions. Now more than 50% of the budget goes to demonstration projects, providing the evidence that green solutions can work in practice. Most pilot projects that we have in our portfolio are in the area of water and waste treatment in synergy with the European industries seeking to radically improve their resource efficiency via circular economy approaches. But projects addressing other sectors have also been funded. For instance, 8.7 million euros have been dedicated to a research project called Restings, which aims to promote the efficient use of natural resources by reprocessing textiles and chemical waste in order to generate new raw materials. Another project called FISAC, with an EU contribution of 9 million euros, fosters industrial symbiosis across the construction value chain, leading to a zero waste approach in construction. So this model where industrial facilities or companies work together and the waste or byproducts of one of them becomes the raw material for another. And this will soon be applied to other regions or in other settings. I'm also very pleased to say that the Slovak researchers are active in the project Freight Urban Robotic Vehicle, financed via the private-public partnership European Green Cars Initiative. This particular project aims at reducing carbon emissions in urban areas by developing a light-duty, fully electric vehicle for the delivery of goods. That was a good idea. So the challenges for the transition to the green economy are not only technological and cannot be tackled only through scientific research. I'm going back to my researchers, so this time I'm going to quote Marie Curie, who said, "Nothing in life is to be feared, it is to be understood." In order to detect, analyze, and overcome possible regulatory bottlenecks in the field of circular economy, the European Commission has introduced an instrument which is called the Innovation Deals. A dedicated call of expression of interest is running through the mid of September of this year. The idea is to bring together, on the voluntary basis, innovators and regulators, including local authorities, to gain a common understanding of how a specific innovation can be developed and introduced within existing regulatory frameworks, including tackling perceived regulatory barriers. In a theoretical example, an entrepreneur develops an innovative real-time device to allow quicker and more extensive testing of water quality, for instance. The use of that particular innovative solution is, however, not allowed in all EU countries due to a possible generic definition of technologies in the EU law. Through the Innovation Deals program, the entrepreneur, relevant national authorities, and stakeholders and the Commission can analyze the issue and come to an agreement that EU law
does offer room for different techniques to analyze water quality. Thanks to the cooperation between stakeholders, the device can then be sold in all EU countries. So, in line with President Juncker's priorities and reinforcing the three pillars of Commissioner Moeda's political vision on open science, open innovation, and open to the world policies, we do want our research and innovation programs to respond quickly and contribute to relevant initiatives emerging at the international level, often discussed at the level of the Belmont Forum. European research and innovation programs and policies are, for instance, central in the context of mission innovation. The visionary initiative settled in 2015 on the margins of the Paris Agreement between 20 countries is committing to doubling their respective governments' research and development investments in clean energy over 5 years. I'm very pleased that the European Commission joined Mission Innovation this year, and research and innovation will have a role in defining the missions. The initiative and work program that we are now designing for the period 2018 to 2020 will offer further opportunities to raise up to these challenges. Looking in the longer run, the process to define the next research and innovation framework program will start in 2017, as you probably know, and thus I count on the Slovak presidency as well as its successors to support an impactful program, accompanied by the substantial budgetary endowment that Europe requires to address adequately its current and future challenges. Once more, Excellencies, distinguished speakers and guests, we are now opening a new path to the green economy in Europe with a significant global impact. We count on your collaboration and ingenuity to make it happen. Thank you.